ya kudusu. Assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده تتم الصالحات. أحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, muna kuma naɗa sira da amincin Allah zuwa ga shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da kuma sahabbansa. Jama'a da kuke kallon mu wato kai tsaye kuna tare da alfijiri series ko Ramadan series akan gidan television na Metro TV. Yau Allah ya kawo mu gidan babanmu, kakanmu, babban limamin jagoran limaman Ghana duka baki ɗaya ko musulman Ghana duka baki ɗaya, Sheikh Dr. Usman Sharutu. Mun zo gida saboda mu zo mu yi iftar da malam. Bai yiwuwa kuma mu shiga wurin malam ba mu shigo mun ga yanda ake wato yin ake shirya iftar a gida. Mun daido mun yi jinkiri kaɗan saboda haka ba mu samu abin to, amma in kun duba misali gashi an shirya abin da ya kama kayan marmari ga sunan, sa'annan kuma an shirya abin da ya kama wato pepper wanda yake wato da shi za a yi iftar. To daga nan kuma na gayyaci dan wana Abdullah so mu yi zance kaɗan game da harkan da ya gani nan, sa'annan mu kewaya mu ga yadda ake soya kosai, yadda ake tuwo da sauransu. Kuma Abdullah, to sabon shekara da ya kuma kawo mu, in ka zo gida haka, Abdullah may like to speak English. Ko kai da gombanci ko English? Turanci. Okay. So Abdullah, once again, Ramadan series is here with us. We are in the residence of the National Chief Imam of Ghana, and we've paid him courtesy call and then to break the fast with him. We've seen scenes of, getting in readiness, fruits, light soup. You can see cups into the hall of the National Chief. So how do you describe this atmosphere? Imam, as you rightly mentioned, it's always a pleasure being at the residence of the National Chief Imam, especially during these periods when we have almost all Muslims in Ghana observing the 30-day Ramadan fast. In fact, our intention is to begin this program from the residence and also climax it during the last days of the holy period of Ramadan at the residence of the National Chief Imam. And as you rightly mentioned, we've seen a lot of hard work being put into the activities at the residence by the wives of the National Chief Imam and the neighbors who have all come here to join hands to ensure that we have a very successful iftar and suhoor in the ensuing day. So it's always a pleasure to come here, and we are very grateful for the hard work, especially being exhibited by the women within this residence to ensure that we have a very successful Ramadan. Imam. Okay, so for me, what amazes me is, there is an authentic hadith of the Prophet that says that كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الخير وكان أجود ما يكون في رمضان. The Prophet, according to Nana Aisha, was noted for acts of generosity and charity. But in the month of Ramadan, his charity is beyond human description. So the National Chief Imam has always exemplified this. So earlier we were here in the morning
to witness how the pre-dawn meal, how the residents support pre-dawn meal. People from far and near come here for their suhoor. And known to us, even at iftar, they also repeat it. So let's go around and see how the other, we've seen this one, and let's go around and see it. And if you go in front of the house too, amazing. As we enter, I saw a lot of people gathered waiting for the iftar. So let's go around and see what happens. Yeah, rightly so, Imam. I think you hit the nail on the head when you mentioned that it appears we had gotten here a bit late, because just some few minutes ago, before we arrived, according to what the women have been telling us, you would have seen a huge crowd of people here to take their cocoa and courses back to their various residents to patiently wait for the breaking of the fast. For instance, this big bowl is emptied already. So meaning everything has been shared and distributed to neighbors and people who have come to fraternize with the National Chief Imam and to break their fast. You can also observe from here that this one is, we can't say it's half empty, it's almost empty. So that has been the tradition in this house. People come for their pre-dawn meal or suhoor, and they also return later in the evening to come and break their fast. So let's look at what is happening at the other place. Well, so right there in your shots, I actually walked in and I stood here and stole glances at what is happening here before I went in. And you can clearly see that the women here are very busy preparing some kosi and you know, some cocoa here for people who will be coming here to break their fast. So this is, Adia, can I have a look at it? Yeah, this is a special, wow, this is a special kosi. Now, one person, if you consume this, I think that will be enough until the next day. So you see, oh, that's fine. And that's easy. Yeah, he's reminding us that all you, I mean, in Nima you can buy this, I believe, close to 15 cedis or 20 cedis. But here it is being distributed free of charge through the benevolence of the National Chief Imam. I wouldn't mind if this one I've taken. Specially reserved for you. Thank you very much. So, Imam, I want to find out from you, these acts of generosity as emphasized in the Holy Quran and the Hadith, do you think as Muslims in Ghana we've been able to imbibe these traits, especially as we see on our screens being displayed by the residents of the National, in the residence of the National Church? Abdullah, it is amazing. Go to all mosques and see. People are donating, I mean, food is being served. The last time, on Friday, the past Friday, we were at the Cantonment Mosque. Trust me, about 850 packs of food and water and drinks were shared. So I believe... Ricardi, me sunanka. Ahmed. Ahmed Safiano. Wanga drink ni zamu je mu buda shan ruwa da shi. In yazo kaman rana haka. Mutane nawa kake serve wanga drinks? Suna da yawa, suna da yawa. Mu je nan gangano mu. Ina baya haka. To te muna zuwa wurin nan insha Allah. Za mu zo insha Allah. Okay. So Abdullah, I think that these hard-working women, I pray that Allah, reward them abundantly. Having seen how the food is prepared, now in front of the residents too, you can see a lot of people are seated. Can we look at how the iftar is organized outside? Okay, so we will now proceed to go outside the residence of the National Chief Imam for you to have an appreciation of how the entrance to the main building looks like on a typical day in the holy month of
of Ramadan. So this is what you see. We have a number of tents outside the residence for people who want to sit comfortably and wait for the iftar meal, which would be happening very shortly. We have people from all walks of life, and the exciting thing about the residence is that we have people from varied sectors of the economy or varied areas within this jurisdiction coming here to observe their iftar. How special is that, Imam? You see, the Prophet ﷺ had emphasized the acts of generosity. In the month of Ramadan, people share freely. There is this young man I always see on social media. Yeah. Let me bring, come. Yes. Zo, yo na kama ka. Zo. Samaringa. Kowane lokaci ina gani irin kokarin da kake yi, ko ba kai bane daga Madina, makabiran Madina. Ina gani irin yakin da kake yi. Yanzu farko ina so in san sunanka. Kailani Ibrahim pa. Duba kamera. Kai kama yana kunya, kuma in ya bude baki shi ka san kama. Okay, Hajj Kailani. Anguwan ga kake ko ka kawo ziyara ne? Ba anguwan ga nake ba, amma ina aure cikin gidan ga. Allahu Akbar. Okay, so da shi is a lucky one. Kailani yaro ne mai sa'a. Ka iya ka samu cikin jikokin liman ka aura dai. To yanzu ina son do muna cikin azumi, in ya kai cikin watan azumi haka yaya kuke fama da batun makabira? Batun makabira dai kamar da ka kawo batun makabira, ina mini cikin kliwunka akwai mutane biyu ga sunan Singa. Ban san ko sun taba koro ko ka taba kama cross, mu da suke wannan aiki. Game da shani fama makabira muna yin shi according to yanda muke yin kullum. For the past 6 years, 5 years, 4 years, ta mu azumi kai muna zuwa mu je mu aiki na muke, amma yanzu hakan ga in azumi kai paint muke yin cikin makabiran Madina. Don so da yawa ba mu samu muna sharan kamar yadda muke yin previously. Isa paint muke yin yanzu hakan ga da yake cikin watan azumi. So yanzu hakan ga ana azumi lokacin musulmi duka kai ana kyauta ana sadaka. Me kuke nema daga makabiran Madina sannan an samu ya za a ganku a baku? Yanzu dai a takeice dai shan ce ba mu neman wani taimako hakan ganga, because mu ake aiki na muke makabiran Madina. Muna neman taimako, muna voice out taimakon ne zo da shi muke yi. Yanzu hakan ga point da mu muke cikin yanzu hakan ga mu yi painting fari sauran green na kuma mun nemi taimakon paint mun samu. Isa an ce muna neman taimako an kawo me za mu yi da shi. Isa so dai muna aiki makabiran in kasa muke neman ni in makabaru kai buburme shi muke use. Muna neman mu paint kuma shi mu voice out. Makabiran Madina in dai muna neman mu yi aiki muke voice out, muna neman taimako. In aiki ya close ba mu neman taimako. Amma so dai wajen suna use advantage, suna karban kudi annun mutane. Isa ina so use wanga platform bar duniya kowai sani. In dai aka ji muna neman taimako muna aiki ne. An muka kare aiki mun close ba mu neman taimako. Isa muna gode ma wayanda ke duban mu da wayanda suke muna roko da wanda suke contribute da platform kuma da samu Metro TV, kuma ban san na yin samu interview na kan ga a girshi abin yazo, kuma shan ce na gode ma Allah kuma da kai kuma da kai mi ka na gode Kailani, aikin da kuke kai da jama'an ku wallahi mu appreciate. Allah ya sa mu dace. Abdullah. Okay, Ma'am, I think at this juncture we may have to pause and go into the residence of the national chief. We have to go back to the residence because it's almost time for iftar to go and give you live updates of how the national chief imam and his family intends to observe this special period within this holy month of Ramadan. So we'll pause at this juncture and go into the residence of the national chief imam and observe iftar with him. So please keep your tunes of Metro TV. We'll be back. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watanga ya wanchi ya doa dome akamaka hankora sadaka da zakamu yayawa watanga ba watan kwana bane
Muroki gafara watan gaba watan kwana bane. Muroki Allah watan gaba watan kwana bane. Muroki gafara watan gaba watan kwana bane. Muroki Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus Assalam Ya Mu'aymin Al-Aziz Al-Jabbar Allah ya the only one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a. Kamar inda muka gaya muku za mu je mu huta kaɗan mu zo gashi mun dawo yanzu inda kuke kallo mun ga wato zauren malam kenan. Kun ga yanda ake shirya iftar. In ka duba nan gashi sai kusa da la in ka duba nan ga gashi an shirya komai da komai. Sa'annan kuma ga makaraban malam ana shigowa guda kamin a yi kiran sallah malam ya shigo sai a yi iftar gaba daya. Amma yanzu haka muna tare da sarki ya zauna. Ina son malam ya fito ba lokaci kuma kin so ina neman wannan dama ba sarki mai wasu tambayoyi guda biyu haka ko uku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da farko dai sarki kamin mu ci gaba da muna maka barka da daɗin kai lokacin da government zai announce wato board da za su kula da aikin haji. Mun ga gwamnati ya saka ciki muna maka barka kuma muna murna. Na'am saboda shi me kace ma jama'a game da wannan abin murna da ka samu? Alhamdulillah to da dai ni ma daban yanda na ga abin amma daga baya da na yi tunani don an ce ma an baka an saka cikin shugaban aikin hajji ina tama ba karamin aiki ba ne. To na duba irin fitinan da ke wannan wuri sai na ce wani magana kuma ke gama daga baya kuma shi na gane kamar daukaka ne girma ne aka baka an san da kai an ga kamar an yaba da yadda kake da irin wato ana duban ka ko me kake yi ana gani shi na ce shi da shi mu yi alhamdulillah an san da wani yadda kake kai kawo an daraja ka ne aka baka wannan position na ce to shi da alhamdulillah wanda su kuma suka yi tunani na da alheri kuma su ma Allah ya saka musu da alheri yasa alhamdulillah da tun haka. Na'am kaman lokaci ya kai kenan ko ba da jimawa ba malam zai fito sarki mun tsaya nan ga so bayan an sha ruwa mun dawo kuma. Na'am gashi malam yana fitowa. Malam yana fitowa a zo a sha ruwa tare kuma ana jin ana kiran sallah daga background. Yanzu malam ya fito zai zauna. Na'am alaikum. Na'am Na'am barka. Na'am yanzu an yi kiran sallah malam kuma ya zauna ga Hajiya Mutiya ko
Ajiya Mutiya tana wato shirya komai ana ba yanda ya kamata. Na'am. Na'am. So Abdullah, you can run some comments. All right. So Imam, thank you very much. So we are still in the residence of the National Chief Imam. He has just walked in, and I must say it's time for iftar. So that's why you see a number of our Muslim compatriots here hurriedly taking their fruits or their drinks and water to break their fast before we proceed to say the Maghrib prayer for the day. So in your shots are scenes from the residence of the National Chief Imam, where he, together with other Muslims here, are observing the iftar for the day. Today happens to be the 18th day of the holy month of Ramadan. So we have barely 12 days to complete this holy month, and I must say it has been a very, very smooth journey for many Muslims, because we had anticipated the arrival of this month some months ago, and here we are today. We are observing the 18th day of the holy month of Ramadan, and we are very excited and very happy to be breaking our fast with no less a person than His Eminence, the National Chief Imam Sheikh Usman Nuhu Sharabutu, who is the leader of the Muslim Ummah in Ghana. Imam, so what are you taking now? Now this I started with dates because highly recommended. Then you can see a bowl of fruits. Just to start this is going to be as the appetizer, just to start the day with. Now, but it's amazing how Ajiya Mutiya has been serving people. Yeah. Okay. So talk to her. Ajiya Mutiya says she's 7, so she would only talk to us when she's done serving her people here. So we probably go for a short break and let you just have a feel of what is happening here. Then we'll come back again and conduct some more interviews after we've broken our fast with the National Chief Imam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, As-Salam, Ya Mu'aymin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Allah, you're the only one God, there is no other God. La ilaha illallah. Worship the Most High God anytime. In the month of Ramadan, month of forgiveness and charity. Do more goodness with your property, seeking for mercy and don't let it go away. Yeah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, As-Salam, Ya Mu'aymin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Get ready for your zakat, don't be greedy. Come on, for Ramadan, that's a one in a million. Praises and worship to Almighty Allah in every minute. Laitaka, Dauman Kari, Ramadan Mubarak, Ramadan Kari. Because now I know it's the time to purify your soul and your body. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Watangaya wanchi adua, dume akamaka hankora, sadaka zakamu yawa. Watangaba watankwana bane, moroki gafara. Watangaba watankwana bane, moroki Allah. Watangaba watankwana bane, moroki gafara. Watangaba watankwana bane, moroki Allah. Ya Rahman. Cikin Ramadana, watan da Allah ya saukar da Al-Qur'ani a ciki. Alherin suna da yawa. Ya kamata mu roƙi Allah da Gana da sauran ƙasashe duka zama lafiya.
اللهم كن لنا أنيس من كل روعة وخوف وخشية ووحشة قربة واسمنا من كل هلكة ونجنا من كل بلية وآفة وآت وغصة ومهنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وسرق وحر وبرد وناب وقي ونذال وضالة وهامة وذلل وهدايا وهم وقم ومسي وكسب وخلة وإلة ومرض وجنون وجزام وفالج وباسور ونكس وهلكة وفليهات وكبيات في الدارين نكلات بمات. اللهم ارفعنا ولا تدانا وارفع عنا ولا تدفعنا وآتنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تعذبنا وفرج همومنا واكشف همومنا وانصرنا ولا تخذلنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تبلعنا وآسرنا ولا تسر علينا وحفظنا ولا تلجئنا فإنك على كل شيء قدير يا أقدر القادرين ويا أسرع الحاسبين. اللهم اجعل بلدنا غانا وبلدا آمنا مطمئنا وسائر البلدان. اللهم اجعل بلدنا غانا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلدان وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا. اللهم ارفع مقتك وغلبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وختم لنا بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنا يا سميع يا قريب جنات عدن التي وعدت للمتقين الذين دعوا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله بالسر الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. magabatanmu kuma asalin da reshen da suka je da Allah jikansu mulman mu ilmin wa qur'ana Allah jikansu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madalahum wa ghsilhum bil ma'i was sajji wal baradi wa naqqihim min al khataaya wa dhunubi. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'ina fatajawaz sayyi'atihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tuftinna ba'dahum. قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ما قدرتنا من خير وشرعنا فيه بتوفيقك وتسيرك فتمم لنا بأحسن الوجوه كلها وأسبابها وأصفاها فإنك على ما تشاء قدير. نعم المولى ونعم النصير. وما قدرتنا من شر وتحذرنا منه فاصرفه عنا يا حي يا قيوم يا من قبل السماوات والأرض يا من أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللي قال اللي قال عزكنسا الكبور اللي قال عزكنسا اللي قال مش لافيا اللي تميش. اللهم انصره اللهم انصره ولا تخذله وأكرمه ولا تهنه بالسر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. To mun gode kwarai da irin wanga addu'a da malam ya yi muna wa khasatan addu'a da ya yi ma Alhaji Sarki Alhaji Kabore. Wato da shekaran gama ba za mu yi komi ba, muna nan ya kira malam Taufik Jamal Baba ya ce mai bai yiwuwa a ce ba samu kuɗi an biya a yi program ga
sai ya ba da kuɗi a yi. Kuma ba za mu yi mu soma program ba sai mun zo gidan malam farko sa'annan kuma mu sha addu'a. To jama'a, malam ya shiga, muna da interview da muka soma da sarki, da shi za mu rufe taronmu na yau, sa'annan Allah ya da sai abin ya ƙare kina. Ko ajiya mutu amana nan ita shi haji dai mu kyale bayan sallan Allah ya da mun yi batun haji. To yanzu wato muna son bayan taron ga muna neman wani nasiha da za ka yi ma jama'a duka baki da. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Do ka riga ka doko batun haji ka fara da shi. To amma ta'adan mu ko me aka yi ma ya kamata ka yi tukuici, ko me aka ma ya kamata ka gode. Shi sa kamar yadda na fara daga baya mutane na kira na min barka barka barka, sai naga kamar abu ne na alheri da ni ma na samu, kuma naga kamar daukakawa ni daraja ne. Sa ni kuma ban da wani magana da yawa da zan yi, wanda suka gan aikin da nake yaba da nasu suka sa ni cikin wanga aiki, su kuma Allah ya saka musu da alheri, su ma ni yanzu kuma Allah ya biya musu. Bayan haka yanzu mu ya mu aje, ina ta ma wannan zama da muke yi kowane shekara, ko ba shekara mu kullum muke yi, don malam haka muke ci abinci kullum da marance. To har yazo kai shekara ana gamuwa da yawa, ba wani abu yana kara muna zumunci ne. Malam kuma na tuma abin da yake gwada muna kenan, mu so juna, inda wanka ya samu ka samu, shi yasa an ka samu ka dan kai kuma ka tara mutane kai ma ka taimake su. Shi yasa mu yi ta kwaikwayo da shi, kuma irin alkan da yake ira baban da yake in kuna tare da shi, ya ga kamar alheri abu ne da ke kara ma mutane ci gaba. Ya fi so kana bayarwa ka bar karba da yawa. Ina ta ma maganar da nake da shi kan wannan kenan, sai dai kana da wani tambaya kuma. Yanzu dai haka na sama haka yayi, za mu biyo masarauta musamman mu zo mu yi interview, sa'annan kuma mu duba batun haji insha Allah. To Allah sa mu daje. Yanzu muna tare da kuma sarki kuma madaha, shi kuma muna son sarkin Zamfarawa Accra ko to ni wakasi ne, ni da Zamfarawa dai lafiya launi ba wani problem. To sarki an sha ruwa lafiya, yau kuma kwana na 18, kaman kwanukan shekaran ga gudu yake, me ka gani? To abinda na gani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina jin malam ya riga ya soma magana, malam soma maganansa kaman bude mana makulli ne na hanyar komai da komai. To sai sa abinda na gani shine kowa ya kokari ya bari ibadan shi yayi karfi, saboda Allah shine zamani. Tunda mun ga yanda zamani ke tafiya da yanda lokaci ke tafiya, kaman ba shekaran jiya ga muka ce sauran kwana 2 a kama azumi ba shekaran jiya muka ce an soma azumi yau farko ba, to gashi yau 18. Muna kuma gode wa Allah sa sauran lokacin ya sa mu yi lafiya mu kare lafiya. Malam muna bukatan malam Allah yawaita mai rayukansa, malam Allah yawaita mai rayukansa, kamar yadda sarkin Wangarawa ya faɗi. Malam kana tare da malam in baka samu karatu ba kai makanka, saboda malam wani abu ne mai girma da Allah ya bar muna. In ka dubi shekarun shi, shekara 104 malam Allah ya bar muna shi har yanzu. Malam gashi yana azumi. Shekaran jiya wani ya zo fada ya tambaye ni, sarki malam na azumi? Nace malam na azumi. Yace malam na azumi? Yace Allahu akbar. Nace malam na azumi, don yawancin lokaci da shi muke zuwa buɗin baki. Shi yasa mun tabbatar malam na azumi, kuma Allah ya ƙara masa lafiya. Shi yasa mu bari ibadun mu yayi yawa, tashin dare mu yayi yawa, roƙon Allah mu yayi yawa, neman gafara mu yayi yawa. In Allah ya yarda Allah zai yafe mana zunuban mu albarkan bayan Allah. Muna godiya akan haka. Mun gode kwarai. Ina Alhaji Umaru, kai kuma ka zo ka yi kan matasa, ka saya ma matasa kai ma ka ce wani abu. Tashi mana, me kake yi haka? To ga Alhaji Umaru kuma wani lokaci haka muke ta fama daga ƙasa mai tsarki. To Alhaji, mun zauna da malam mun yi iftar,
malam ya muna addu'a, sarkin wangarawa ya yi nasiha, sarkin zamfara kuma ya yi nasiha. Kana matashi ga ka kuma ka yi hidima da kyau, me za ka gaya ma matasa? Don matasa da yawa suna gudun zauren maluman, to amma ga shi kai ka zo kuma kana hidima, me za ka gwada musu? To assalamu alaikum warahmatullah. Muna isar da gaisuwa kuma muna isar da gaisuwa kuma muna da mutane barka da shan ruwa, barka da warhaka. Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya karbi ibadunmu, inda muka ji a kuskure Allah ya gafarta muna, kuma Allah ya ji kama mu duka baki da ya. To dangane dai game da abin da haka tambaya ba komi bane, saboda mu matasa duka inda ya zamo ana gudun zauren fadan malumma, to ai ba da ilimi kan komai. Malumma su ya kamata muna bi, muna kwaikwayo da su, saboda su ma sun yi kwaikwayo da yan gaba ne suka kai inda suka kan nan. Shi yasa muna bin su, muna kwaikwayo da su, shi mu ma yasa rayuwar mu yayi kyau, karshen mu kuma yayi kyau. Abinda muke maguri duka ke yasa muna dan shawara, muna dan yi nasiha zuwa ga dan dukkanin matasa duka a dau imma cikin abin da ya zamo na samun ilimi, cikin abin da ya zo na girmama manya, girmama yan gaba bayan Allah duka baki daya. Shi da aka mu da mu samu mu kai inda muke neman mu kai, insha Allah. To mun gode kwarai Malam Umar. Abdallah, yanzu ka zo so mu draw curtains nan to an end. Na'am. Abdallah, all too soon we've come to the end of today's edition. We've witnessed a very beautiful iftar. What has been your impression? Well, my impression has been, as it has always been all these years, Imam, as we started this program some years ago, and we've always started with the residence of the National Chief Imam and always end it a day before the Eid celebration. So I'm very happy that we are starting this year's Ramadan program here at the residence, and the hope is that from today we'll move to other masjids and see how they are also holding their iftars and suhoors, so that in the end we'll help sell that message of the peace and the warmth that comes with this month of Ramadan. So thank you very much, Magan. Wato anan za mu dasa aya ko za mu kawo ƙarshen wannan shiri na yau daga gidan babanmu, kakanmu, National Chief Imam Sheikh Dr. Usman Nuhu Sharugutu. Program ga ya delay shekaran ga. To wani bawan Allah da ake ce mai sarki Alhaji Kabore shine ya kira wato Malam Taufik Jamal Baba, ya ce ya kunna television so da yawa bai ga ana yin Ramadan series ba, me yasa? Sai aka ce ba a samu kuɗin da aka biya ba, sai ya ba da kuɗi wai a yi, kuma ya alkawali sabon shekara ya ɗauki nauyin a yi program, kuma zai bar a dawo da program da ake kowane ranar Juma'a. To Allah ya ƙara mai arziki, ya ba shi lafiya, duk inda ya fite duka ubangijin Allah ya mai abin da ya fite. Jama'a kuma da kuke tare da mu nan da waɗanda ke kallon mu duniya duka muna godewa kwarai. Shigowar mu gidan ga wato tarbo da aka yi muna tun daga wurin iyayenmu mata har zuwa nan, mun gode kwarai kuma mun yaba. Allah rufa muna asiri duniya da kiyama. Wanda suka taimake ni wurin aiki, farko ga Abdallah Muhammad wato daga news department kenan, sa'annan wanda ke kulawa da kamera shine Laye, ga kuma driver mu shine Jamal, sa'annan ga Muhammad Hussein da kuma Muhammad Hassan, su kuma sun taimaka, sa'annan shewa kuma sai dai waɗanda suke studio kamar su Agogo, Joel da sauran 'yan uwa. To in kun ji daɗin shirin yau, ku tabbata na gobe la'alla zai ɗara na yau. Sunana Abbas Umar Abdul-Karim, ina ban kwana da ku daga gidan National Chief Imam. Kada mu manta fa da Hajiya Mutiya, ita ce ta serve kuma ta yi kokari kwarai. Hajiya Mutiya, Allah ya ɗaukaka ki. Mamanmu Hajiya Mutiya, Allah ya ƙara haske kuma Allah ya taimake ki.
kuma Allah ya sa ki ga albarkan abin da yake yi a cikin rayuwa. Hadha ma indi wa billahi tawfiq wa ila liqa'in akhar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Assalamu